Sri Gurubhyo Namaha. We are in model 8, that means integration by parts. Okay? In integration by parts, up to 13 problems completed. Okay? A few problems in this class. Okay? Integration by parts means by using formula integral u dv is equal to uv minus integral v into du. U is a first function and dv is a second function. Okay? By selection first function or second function according to the rule, elate. Okay, what are the problems in this class? In this class, I am going to explaining three problems, 14, 15, 16. Okay, these three are very most important in view of integration by parts. Okay, integral x into sin inverse x dx, integral x into tan inverse x dx, integral x into secant inverse x dx. Okay, by using integration by parts. Okay, first what is 14? Integral 14 solution. Integral x into sin inverse x dx. So which one is first function? According to the rule A, that equal to first select the first function is inverse trigonometric function. Is there inverse trigonometric function? Yes. Sin inverse x is a inverse trigonometric function. That function is first function. Right here, integral sin inverse x into x into dx. Here first function u is equal to sin inverse x. Differentiating on both with respect to x. D by dx of u is equal to d by dx of sin inverse x. That equal to du by dx is equal to 1 by root of 1 minus x square. So du is equal to 1 by root of 1 minus x square dx. So differentiation is over. What is second function? This is second function, that means dv. This is second function dv. This is first function uv. Take dv. dv is equal to x into dx. Integrating on both sides, we get integral dv is equal to integral x into dx. What is the value? dv is equal to x square by 2. Integration part is also over. So dv is equal to x into dx, v is equal to x square by 2. Integral x dx by using formula integral x power n dx, x power n plus 1 by n plus 1. Here x power 1, that is equal to 1 plus 1 by 2, that means x square by 2. So u is equal to sin inverse x, du is equal to 1 by root of 1 minus x square, dv is equal to x into dx, v is equal to x square by 2. So we get the four values u, v, du, dv. That value substituting in integration by parts formula. What is the formula? Integral u dv is equal to uv minus integral v into du. Write this formula first. So the four values substituting in this formula, we get integral, what is u? Sin inverse x into dv, x into dx is equal to what is u? Sin inverse x, v, x square by 2 minus integral, what is v? v is x square by 2 du, 1 by root of 1 minus x square dx. That equal to x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 x square by square root of 1 minus x square dx. So to evaluate this integral, we get the solution. We get the required integral. How to evaluate integral x square by root of 1 minus x square dx? మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే కనుక మీరు ముందు ప్రీవియస్ అన్ని కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటివే వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ లో. సో రెండు ఫంక్షన్స్ ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నాయి, x ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ x dx. ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాటిని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా ఇచ్చేయాలి. Selection is most important. Which one is first function? Which one is second function? According to the rule, elect. Choosing u is equal to sin inverse x. Differentiating on both sides, we get du. Next, select second function. Automatically, the remaining function is second function. So x into dx is a second function. Integrating on both sides.
ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, సెకండ్ ఫంక్షన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. We get dv is equal to x square by 2. Write the integration by parts formula. So integral u dv is equal to uv minus integral v into du. The values u, v, du, dw substituting in this formula, we get this one. So x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 integral x square by square root of 1 minus x square dx. To evaluate this integral, how to evaluate this integral? First take this part. Take integral x square by square root of 1 minus x square. Okay, x square. This is the value. To evaluate this integration, దీన్ని మనం integration calculate చేస్తే almost all problem is over. Okay, this value substituting here. So integral sin inverse x into x dx, we get the required integration. So నేను చేసిన తర్వాత బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, take this part integral x square by root of 1 minus x square dx. So this is, so write minus into minus. Okay, minus of integral minus x square by root of 1 minus x square, adding 1 and minus 1. There is no change in this function. ఫంక్షన్ మీరు ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆ ఫంక్షన్ కి ఎఫెక్ట్ లేకుండా చూసుకోవాలి. సో ఒక 1 యాడ్ చేసి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. సో బై సెపరేటింగ్ 1 minus x square by root of 1 minus x square minus 1 by root of 1 minus x square. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ని సెపరేట్ చేయడం ఎలా పడితే అలా సెపరేట్ చేయకుండా మనకి కన్వీనియంట్ గా సెపరేట్ చేసుకోవాలి. 1 minus x square by square root of 1 minus x square minus 1 by root of 1 minus x square. So చూడండి ఇక్కడ 1 minus x square by root of 1 minus x square, the simplification is root of 1 minus x square dx. అంటే a by root a ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. this is a, this is root a by root a. So this a can be written as root a into root a by root a. 1 root a cancel, we get root a. Similarly this way 1 minus x square by root of 1 minus x square means root of 1 minus x square. ఇది కూడా చెప్తున్నాను సార్, a by root a అంటే మనకు root a తెలుసు కదా మీరు అనొచ్చు. మన ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశమే ఫండమెంటల్స్. అది కొంతమందికి తెలియట్లేదు, చాలా మందికి కూడా ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుందో తెలియట్లేదు ఇది, అందుకని ఇలాంటివి కూడా చెప్పడమే మన ఉద్దేశం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square dx minus integral 1 by root of 1 minus x square dx. This is direct formula sin inverse x. But what about this one? This one can be written as 1 square integral root of 1 square minus x square by using formula integral root of a square minus x square dx is equal to x by root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a. Here a is equal to 1, x is equal to x. Substituting on that formula, that equal to minus of x by 2 root of 1 minus x square. That means here a is equal to 1, that equal to a square by 2 sin inverse of x by a. A is equal to 1 minus this is sin inverse x plus c. So what is the formula? This formula is based on integral root of a square minus x square. After separation 1 minus x square root of 1 minus x square minus 1 by root of 1 minus x square. This is by term integration. So integral root of 1 minus x square, that is 1 can be written as 1 minus x, 1 square minus x square. This formula is based on 9 formula. That is one of the formula, root of a square minus x square dx is equal to x by 2 root of 1 minus x square. That means 1 square means 1 plus a square by 2, 1 square by 2 into sin inverse x by a. That means x. What is the integration value of this part? Minus x by 2 root of 1 minus x square plus 1 by 2 sin inverse x minus sin inverse x. This value substituting in this integral. Okay. This value we calculated this value integral x square by root of 1 minus x square dx. That value is minus, the integration value is minus x by 2 root of 1 minus x square plus 1 by 2 sin inverse x minus sin inverse x. Okay, that is equal to x square by 2 sin inverse x minus into minus plus 1 by 2 x by 2 root of 1 minus x square plus of minus 1. That means of sin inverse x minus sin inverse x. By simplification you get minus 1 by 2 sin inverse x. So the final value of integral x into sin inverse x dx, that equal to integral x into sin inverse x dx is equal to x square by 2 sin inverse x plus 1 by 2 into x by 2 into root of 1 minus x square minus 1 by 2 sin inverse x plus c. Okay, that is the problem number 14. 14th problem is over. Next goes to problem number 15. So this is same working process by using integration by parts.
బట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే అన్ని వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఒకే విధంగా ఉంటే మీరు డియు కడతారు, వి కడతారు, వి కడతారు, డివి కడతారు, డియు యు ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు టు ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్స్ డిఫరెంట్ గా వస్తాయి. ఈ ఇంటిగ్రల్స్ కనుక మీరు కేర్ఫుల్ గా చేస్తే కనుక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్టే. బట్ హియర్ x into tan inverse x dx. సో u is equal to sin inverse x plus to tan inverse x వస్తుంది. du is equal to 1 by 1 plus x plus dx వస్తుంది. No change this part. dv is equal to x into dx, v is equal to x square by 2. Write the formula. In this formula substituting these values. What is 15th problem? You have x into tan inverse x dx. So write x into tan inverse x dx. This is first function. Write first function first, tan inverse x according to the rule. Okay, u is equal to tan inverse x. The remaining part is second function, that means dv. This is dv, this is u. Take u is equal to tan inverse x. Okay, differentiating on both with respect to x. dv dx of u is equal to dv dx of tan inverse x. du dx is equal to derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square. By cross multiplication, du is equal to 1 by 1 plus x square dx. Differentiation part is over. Next, this is same, no change this part. So similar to 14th problem ఏదైతే ఉందో dv మన సెకండ్ ఫంక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. v is equal to x square by 2. Integration effect is also over. Next, write the formula. Integral u dv is equal to uv minus integral v into du. So these values substituting in this formula, we get u tan inverse x dv x into dx, u tan inverse x v x square by 2 minus integral v x square by 2 du 1 by 1 plus x square dx. So 1 by 2 is common, right, in front of integration. X square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 integral x square by 1 plus x square dx. To evaluate this integration. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఇంటిగ్రేషన్ అవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే కనుక బిఫోర్ మోడల్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు అన్నమాట. లేకపోతే కనుక మీరు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీకు డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నాయి, లేదా సరైన ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల అసలు చూడకపోవడం వల్ల వస్తుంది అదంతా కూడా. సో హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్? ఇంటిగ్రల్ x square by 1 plus x square dx. This is model 7. Improper fraction, degrees 2. This is improper fraction. How to evaluate the improper fractions? By using remainder theorem. Divide numerator with denominator. We get the q of x, r of x, g of x. Right? F of x by g of x is equal to r of x, q of x plus r of x by g of x. అయితే వెరీ సింపుల్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సింపుల్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు రిమైండర్ థియరమ్, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఇక్కడే చేసేయచ్చు. చూడండి, దట్ ఈక్వల్ టు x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 integral adding 1 and subtracting 1. That by so adding 1 and subtracting 1, that means 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square. By separate term by term, 1 plus x square by 1 plus x square 1 minus 1 by 1 plus x square. Okay, so 1 plus x square, this x square can replace 1 plus x square minus 1, that equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 1 plus x square by 1 plus x square by term by decomposition, that equal to 1 by 1 plus x square dx. So integral in case separate chase 1 plus x square by 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square, this is cancelled. We get x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 integral 1 into dx. Here remaining part is 1 minus integral 1 by 1 plus x square dx. So that equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 integral 1 into dx x minus integral 1 by 1 plus x square tan inverse x plus c. So problem is over. సో మీ అందరూ కూడా కాన్సంట్రేషన్ పే చేయాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఒకటే గుర్తు, ఇంటిగ్రేషన్ లో అప్ టు 7 మోడల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా మనం చేసేవా లేదా అనేది స్మాల్ టెస్ట్. ఆ 7 మోడల్స్ మీద మీరు టెస్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారంటే, ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతున్నారంటే కనుక సో మీరు 7 మోడల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్టు లెక్కమాట. ఇక్కడ మొత్తం మీరు డౌట్ఫుల్ గా చేయలేకపోతున్నారంటే కనుక మీరు మళ్ళీ రిఫర్ టు అప్ టు మోడల్ 7 వరకు చూడవలసింది అన్ని కూడా.
సో ఈ విధంగా చేస్తే కనుక ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, సో 1 మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇలాంటి సింపుల్ వచ్చినప్పుడు సింథటిక్ గా మనం జనరల్ గా ఆలోచించి రాసేయచ్చు. మరి పెద్ద ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే డివిజన్ థియరం అటువంటివన్నీ యూజ్ చేయాలి తప్ప ఇటువంటి సింపుల్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుని స్ప్లిట్ చేసేది. ఓకే, సో problem number 15 is over. So next goes to problem number 16. What is 16? Integral x into secant inverse x dx. Same. U is equal to secant inverse x. What is the derivative of secant inverse x? 1 by x into root of x square minus 1. Du is equal to 1 by x into root of 1 minus x square dx. So this is part is same. Substitute చేసి ఇక్కడ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుందో చూద్దాం. ఈ secant inverse x కి ఇప్పుడు sin inverse x కి వచ్చే ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? అప్పుడు వచ్చే ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి x స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్. అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. tan ఇన్వర్స్ x కి వచ్చే ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ మనం చేయగలుగుతున్నా లేదా? మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే కనుక అప్ టు 7 మోడల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేసినట్టే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గోస్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 16. ఓకే, 16th ప్రాబ్లం. రైట్ ది 16th ప్రాబ్లం. Integral, first write the first function secant inverse x into x dx. The first function u, derivative 1 by x into, ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో secant inverse x derivative అదే కదా, du is equal to 1 by x into root of x square minus 1 dx. So this part is not changed. So substitute చేసాను. Integral secant inverse x into x dx is equal to secant inverse x b x square by 2 minus integral b x square by 2 into 1 by x into root of x square minus 1. That equal to 1 by 2 x by x square minus 1 root of x square minus 1 అంటే v x square by 2 du 1 by x into root of x square minus 1 dx. ఇప్పుడు మీకు టెస్ట్. ఇప్పుడు మీరు అన్ని కూడా 7 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా 7 మోడల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా చేయగలిగితే ఇప్పుడు కూడా ఎవాల్యుయేట్ ది ఒక ఇంటిగ్రల్ వచ్చింది. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ x by root of x square minus 1 dx. ఇది మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు చేయగలిగితే కనుక దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక అప్ టు 7 మోడల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్టు. అది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇస్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. అది మనం చేయగలగాలి. చేస్తేనే అప్పుడు మీకు ఇంటిగ్రేషన్. ఇది మోడల్ చెప్పగలగాలి. ఇది మోడల్ 1 2 3 4 5 6 7 ప్లస్ దిస్ మోడల్ ఇస్ 7, దిస్ మోడల్ ఇస్ 4, దిస్ మోడల్ ఇస్ 2 అని మీరు చెప్పగలిగితే కనుక యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్. అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసినట్టు. సో ఇంటిగ్రల్ x by root of x square minus 1 dx, which model? This is substitution method because x square minus 1 derivative 2x. కానీ ఇక్కడ మనకు 2 లేదు. సప్లై చేసి మీరు సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. లేదా x square minus 1 is equal to t అని కన్సిడర్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. ఇటువంటిది మనకు ఒక ప్రాబ్లం అరైజ్ అయింది. మనం ఇక్కడ చేసాం. సేమ్ అదే విధంగా రూట్ క్వాంటిటీస్ వస్తే కనుక x square minus 1 is equal to t square అని చేసుకునేది డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఉంటది. ఇంటిగ్రల్ f dash x by root f of x dx అని. అన్ని ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకునే కంటే చక్కగా చేస్తే ఆ మెథడ్స్ కూడా గుర్తుంటాయి, వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కూడా గుర్తుంటుంది. ప్రతిదానికి కూడా షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫార్ములా వేసి వెళ్ళిపోకూడదు. ఎక్కడైనా కొన్ని ఫేమస్ ఉన్న ఫార్ములాస్ వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. సో ఇంటిగ్రల్ x by root of x square minus 1 dx. Take this part. Take integral x by square root of x square minus 1 dx. So that equal to x square minus 1 is equal to t square. So differentiating on both sides respect to x. X square minus 1 is equal to d by dx of t square. What is the derivative of x square? 2x. Derivative of 1 0. Derivative of 2 t square 2t into dt by dx. So by cross multiplication 2x into dx is equal to 2t into dt. On both sides cancelling 2, we get x dx is equal to dt. So substitution is over. Entering into the problem. Integral x dx means dt. T dt. Okay? T dt by root t square. X square minus 1 is equal to t square. This implies what is the value of t? T is equal to root of x square minus 1. Our substitution is x square minus 1 is equal to t square. But sometimes I want t. T is equal to root of x square minus 1. So that equal to root t square, t cancel. That equal to t by t into dt. That equal to integral 1 into dt. That equal to t plus c. What is t? T for x square minus 1 plus c. So the value of integral x by root of x square minus 1 dx is equal to root of x square minus 1 plus c. So this is the value of this value. Right in place of 1 by 2 into this value.
integral x by root of x square minus 1 dx is this one, root of x square minus 1. ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. అయితే మీకు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రల్స్ మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే కనుక అప్ టు 7 మోడల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా చేసినట్టే. సో అది మీరు చూసిన వెంటనే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అని చెప్పేసి మీరు ఐడియా మీకు వచ్చేయాలన్నమాట. అయితే వీటికి చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే కనుక ఒక 2 ఇక్కడ సప్లై చేసి ఇక్కడ ఇంకో 2 సప్లై చేస్తే కనుక ఇంటిగ్రల్ f డాష్ x బై రూట్ f ఆఫ్ x, దానికి ఫార్ములా ఉంటుంది. మనకి ఇంటిగ్రల్ f డాష్ x బై f ఆఫ్ x dx is equal log of f of x ఎలా ఉంది, అలాగే ఇంటిగ్రల్ f డాష్ x బై రూట్ f ఆఫ్ x is equal to root f of x plus c, దానికి ఫార్ములా అన్నమాట. ఆ ఫార్ములా కూడా డైరెక్ట్ గా ఉపయోగించి చేయొచ్చు. అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ మీకు అలవాటు అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా చెప్పాను అన్నమాట. x square minus 1 is equal to t square, therefore this implies t is equal to root of x square minus 1. Differentiating on both with respect to x, x dx is equal to t into dt, x dx is equal to t into dt by root t square, root t square means t, tt cancel, we get 1 into dt, integral 1 into dt is equal to t, that means integral 1 into x is integral 1 into x dx is equal to x. Similarly, integral 1 into dt is equal to t plus c, that equal to what is t? T is equal to root of x square minus 1. So write in place that equal to x square by 2 secant inverse x minus 1 by 2, the value of root of x square minus 1 plus c. Problem is over. So this integral value is root of x square minus 1. So integral x into secant inverse x dx, x square by 2 into secant inverse x minus 1 by 2 root of x square minus 1 plus c. That is problem number 16. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక చక్కగా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం, సెకండ్ ఫంక్షన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం, ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా, ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం బాగా రావాలి. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ బాగా మీరు కాన్సంట్రేషన్ పే చేసి దీనికి ఎక్కువ ట్రై చేయాలన్నమాట. మిగతాదంతా కూడా ట్రివియల్ మొత్తం. మీకు అసైన్మెంట్లో నేను x ఇంటూ కాస్ ఇన్వర్స్ x ఇస్తాను, x into cot inverse x, x into cosecant inverse x, x into cosecant inverse x అంటే ఇక్కడ cosecant inverse x వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమో మైనస్ వస్తుంది. ఇది సేమ్ ఫార్ములా రాస్తారు, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే కనుక x square by 2 cosecant inverse x plus 1 by 2 root of x square minus 1. అలాంటి మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం అంటే ఇప్పుడు 3 ఇక్కడికే ఇందాడేమో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో 3 వచ్చి ఇప్పుడు 6 అసైన్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ లో వస్తాయి మేడం. అవి చక్కగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి తప్పులు లేకుండా చేయాలి. ఇంకా రెఫరెన్స్ బుక్స్ తీసుకుని ఇంటిగ్రేషన్ మీద పార్ట్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే కనుక ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పి ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.